Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. Старый добрый автостоп. Проверим, как он работает в Таиланде. Но вообще я еду ближе к границе с Мьянмой. Там будет лучше всего видно, как обстоят дела у иммигрантов, которые приезжают в Таиланд из этой страны. И самое главное, я попытаюсь попасть в лагерь мьянмарских беженцев. Thai people are actually very racist, you know, towards our neighbors' country like Laos or Cambodian and Myanmar. Of course, you know, this is what we hear every day on the street. Like, okay, if you look like you're poor people, this is what we call someone. Hey, you look so Myanmar today. Oh my God, you look so Laos. So that's very normal for Thai people to speak. It's a joke. They take that as a joke, but racism is not a joke, bro. It's not a joke. It's very serious. But Thai people, they don't know. They don't know how racist they are. Вот это самый жир. Раздолбанные тачки, грузовички. Классные ребята, простые. You're Thai or Burman? Thai. Thai? Thai. But we praise the white people. We think white people are God, you know, we treat them like prince, you know, we almost like roll a carpet for them to walk. But whenever there's like Myanmar people, we just treat them differently. Yeah, this is very Thai thing to think about, and you know, as a foreigner, you never see that. Okay. Пивка пацан взял на дорожку. Ну, все как надо. Блин, ну вот за это я люблю автостоп, потому что это прям высшее проявление гостеприимства всегда встречается. Да, водители тоже обязательно нужно дать. Cheers. On the top, you see that top thingy? That's where the princess lived, the entire floor. And in this apartment itself, there's so many celebrities, like the top one, like Doma, you know. He's a DJ, an actor, and a singer who can't really make a good music, but he's very good looking. He just lived next door to mine. But if you want to rent an apartment around this area, it could be $1,000 US per month to stay here. Just in this street because I'm rich and I can afford it. So I live here. You know, such a good life. Не у всех в Бангкоке такое элитное жилье, но у некоторых оно как минимум супер оригинальное и крутое. Например, вот здесь лежат несколько старых самолетов. Непонятно, откуда они здесь взялись, прямо посреди города. Боинг 747, еще какие-то корпуса. И что самое крутое, в них живут люди. Здесь живет 3 семьи, которые вот в этих распиленных корпусах обустроили себе квартиры. Если пересчитать в квадраты, нормально получается площадь, наверное. Вот. Ну и все. Там все как надо. Полноценные квартиры. Они раньше были бездомными. Вот как-то вот нашли это место и договорились, наверное, с тем, кто эту свалку содержит. В самолете лучше, чем на улице, как минимум. Они не просто здесь живут, они делают бизнес за возможность сюда зайти, полазить внутри самолетов. Они берут с человека по $6. Не получилось внутрь попасть, уговорить их. Дерут втридорого, но это уже слишком. Если у вас настолько сильная тяга к самолетам, что вы прям готовы в них жить, или вы настолько часто летаете, что буквально живете в небе, то вам точно пригодится сайт aviasales.ru, потому что у них найдутся дешевые авиабилеты, куда бы вы ни захотели полететь. Поэтому заходите на aviasales.ru,
затаривайтесь оптом, взлетайте и живите в небе, как птица. Еще круче, что пошел невероятно сильный ливень. Дворники в машине почти не работают. Фары тоже почти не светят. Окна закрываются с помощью ключа. Поэтому за это я люблю автостоп. Всем привет, друзья! Это последняя серия в этом сезоне, и по этому поводу у меня несколько очень коротких объявлений. Первое. В августе на канале будет перерыв, ничего не будет выходить, потому что в августе я буду в Индонезии снимать папуасские племена, и ролики оттуда начнут выходить в сентябре. Поэтому прощаемся ненадолго. Потом в октябре я уеду на несколько месяцев уже, чтобы снимать новый сезон в Африке или в Латинской Америке. Может быть и там понемножку, чтобы было разнообразнее. Поэтому тоже будет перерыв на канале какое-то время. Чтобы не пропустить новые ролики, когда они начнут выходить после перерыва, очень вам советую поставить колокольчик. Почему вас все задалбывают и просят поставьте колокольчик, поставьте? Потому что YouTube, если на канале какое-то время не выходит новый материал, просто перестает показывать канал даже его подписчикам. То есть у меня постоянно спрашивают: чувак, а где новые видосы? В смысле где? Они выходят уже полгода, каждые 2 недели. Но подписчики их не видят. Потому что YouTube перестал рекомендовать. Потому что перерыв был на канале. Вот и все. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, уже наверняка, чтобы увидеть новый материал обязательно, гарантированно, просто поставьте колокольчик рядом с подпиской и ничего никогда не пропустите. Вот. Что еще касательно нового сезона? Вы можете поддержать съемки и заказать себе на краудфандинге открытки из мест съемок, сувениры, русскую озвучку всего нового сезона, мастер-классы и так далее. Очень много там разных классных подарков для вас, а мне это финансовая поддержка для съемок. Ссылка в первом комментарии закрепленном, там все подробно расписано, переходите, смотрите, поддерживайте. И последнее объявление: во вторник, 30 июля, будет стрим по итогам вот текущего сезона, 10-часовой огромный стрим, будем с вами общаться, начнем в 12:00 по московскому времени и до 10 вечера я буду онлайн, поэтому в любое время, когда вам удобно, приходите, подключайтесь, будем общаться. 12:00, 30 июля мы начнем. Все, на этом все объявления. Приятного просмотра. До скорых встреч. Мае Сот — это городок километров в 5 от границы с Мьянмой. И здесь просто восхитительный вайб, потому что здесь все намешано. Здесь тайцы, мьянмарцы, мусульмане, все в своих национальных одеждах. Очень колоритно, очень ярко. Совсем другой Таиланд, не то, что я видел до этого в разных местах. Прям восхитительно. На рынке продают кучу всякой всячины непонятной, каких-то отвратительных тварей. Нужно будет попробовать. Здесь, прямо возле линии границы между Таиландом и Мьянмой, находится большой рынок. На него приезжают торговать те и другие. А через реку, по которой проходит линия границы, идет большой мост. Его называют мост дружбы. Через него обычно туристы делают свой визаран из Таиланда, чтобы визу продлить. И прямо под этим мостом, прямо на берегу реки, уже разбиты какие-то времянки беженцев. Но нужно мне не сюда, а чуть севернее, вдоль границы с Мьянмой, туда, где разбросаны несколько лагерей беженцев. Ну что, поехали? Hello. Всего вдоль границы есть почти десяток лагерей, но Мае, в который я еду, он самый большой. Там по разным оценкам живет от 30 до 100 тысяч человек. Очень сложно посчитать, потому что официальные цифры учитывают только тех, кому дали официальные документы.
В основном там живут мьянмарцы народности Карен, это одна из самых больших этнических групп страны. Лагерь появился еще в 1984 году, уже давным-давно, потому что тогда тысячи каренов бежали из Мьянмы, армия жгла дотла просто их деревни, у них там давняя, долгая история борьбы с властью и желания быть независимыми. At the time, Burmese soldier and Chiang soldier they fight each other. So if they enter into the village, all of the men in the village, they would think all of the men in the village they will look at all of the men in the village as the enemy. Like, as I remember when I was a kid, my father sometimes could not do not dare to stay or sleep at home or some. Not only my father, other family, a man in the other family also do like that because they're afraid of Burmese soldier right at the time. If Burmese soldier enter into our village, all of the men have to go and sleep in the forest like this. Лагерь огромный, и находится он с одной стороны возле дороги, довольно крупная, с другой стороны уже мьянмарская граница, горы и лес. И, насколько я знаю, вдоль дороги, вдоль лагеря стоит очень много военных постов, и лагерь сам огорожен колючей проволокой и забором. Но я надеюсь, что если выйти где-то между постами, то можно будет попытаться найти лазейку или дырку в заборе и пробраться внутрь. Оказалось, что машины останавливаться могут только на блокпостах, и несмотря на то, что я попросил высадить меня посреди леса, все равно высадили меня прямо в лапы охране. Just... Is not a village? No walk. Huh? No walk? No walk. Why? А на что я надеялся? На чудо? Но оно в какой-то степени произошло. Взял на пробу кузнеца на рынке, хотел оставить на ужин, на десерт. Но он прям горяченький, только из масла, прям вот свежий, поэтому не могу удержаться. Съем на дорожку. Бля, ребята, это охеренно вкусно. Это действительно охеренно вкусно. Ну, мясо, прям натуральное мясо. Надо взять еще пакет. Я никогда не парюсь по поводу еды, я ем только то, что едят местные, это всегда стритфуд, и у меня такая логика, если они не травятся, значит и я не отравлюсь. Но на случай, если это все-таки произойдет, у меня в аптечке всегда с собой есть энтеродез. Если переели, если не можете перестроиться на новую пищу, если подозреваете, что отравились, или даже просто перепили прошлым вечером, вот, выпиваем и выводим из организма все токсины. Забудьте про горы отвратительного активированного угля. Этот маленький аккуратный пакетик высыпается в воду или даже в сок, выпивается и никаких проблем. Энтеродез почти не занимает места, покупается в аптеке со всем остальным, что должно быть в аптечке путешественника или в отпуске, и очень приятно используется. Поэтому больше никакого вот этого вот. Ссылка в описании. No walk? No walk. Why? But why is the village closed? No speak English. Sorry? No English. No English. Speak English? Yeah, a little bit. A little bit. Yeah. So what happened? Why I cannot walk over here? Just refugee people. Religion? No, refugee people. Refugee. Those who live in the camp do not go outside. This is a refugee camp. Yeah. Not a village. No, this is not village, the refugee camp. Have government, they don't let the refugee people to go outside.
I see. So you cannot go outside? No. Really? We do have opportunity. Really? Like you always stay inside? Yeah. Just as I see, we stay here just like a prison. Uh-huh. Really? Yeah. But what you do inside? Nothing. Just we study. But you have a school? Yes. Okay, so you learn English. That's good. And how many people live here? Oh, I don't know. But like 1,000, like 2,000? More than 50,000. 10 years. I'm staying here 10 years. And why you came from Myanmar? No, we cannot go back because at Burma the situation is bad because the Burmese attack village and burn villagers, Why? so we cannot go back. And why they attack? Why do they attack village? They want to control every ethnic group in Myanmar. They want to control. So some of the ethnic groups they don't want the Burmese attack their village. So some of the ethnic groups they attack back the Burmese soldiers. Ah, I see. And what is your group? What is your ethnicity? I'm Karen. Karen. I'm learning English because I think that the problem that's happen in our country right now is connected to the language, because we have many ethnic, many nation. How can I say ethnicity, right? In our country. So, and one ethnic do not accept other ethnic language. We do not accept each other, one another language. So, then from this became a big problem as we see nowadays. But what is the difference between Karen and all other Myanmars? We are the same, but we do have opportunity to human rights. They were to control us. We cannot work freely. We cannot go travel in the whole country like we are doing in Thailand. Burmese may think that they are minority or they are majority. They want to use their language as a official language. But other ethnic they also think that our language also famous and we want to keep our language like that. So in 10 years you never went out? No, I never. We don't have a car to go outside to do any work in outside. We just live, stay here, work here, eat here. Oh my God. And your parents live here as well? Yes, my just father, my mother's Myanmar. And what your father does? Nothing. No work? No work. But how you eat? Like how you gain money? We have rice to many the United States of America have all of here. They give you food. Yes. Yeah, I have been living in Thailand for 7 years, and now I'm working at the Chiang Mai hospital as a cleaner. Yeah, I come to Thailand because when I live in my hometown, I cannot make money. So if I come to Thailand, I can make some money and send to my parents. How can I say? I don't think I'm going to get a better job than I have right now, because some job Thai government do not allow a migrant to. We just able to work just a construction site and fisherman or
housekeeping just like this. So for the other job, we cannot do it. And the house, what does it look like? What does it look like, your house? Like a tank. Like a tent? What do you mean? Like this. Like this one? But the roof is not iron. The roof is the leaf. Yeah, I feel much better, and I feel more comfortable to live in Thailand than in our country. I think that people in Thailand are nice. At my hometown, when we walk to the village and when we see each other like that, we never smile for each other. But for in Thailand, most of the people, they are smile while they are speaking with other people. If really we were back in Myanmar, we do have nothing. So you can go to Myanmar, you can go to real Thailand. You're just stuck in between. We cannot go anywhere here. We just stayed here. We cannot go back. Конечно, можно было бы попробовать ночью в темноте где-нибудь со стороны леса поискать лазейку в лагерь. Можно было попробовать дать взятку охраннику, чтобы пройти, но все равно за мной бы следили в этом случае, мне бы не дали снимать, потому что им эти проблемы ни к чему. Мне кажется, что та история, которая получилась, она получилась еще красивее, потому что вот этот разговор через сетку, это очень символично. Тайцы, конечно, стараются постоянно делать маленькие хорошие дела, но есть персоны, которые в этом достигли просто вершин мастерства. И здесь, недалеко от Чианг Мая, есть одно малоизвестное место, в котором женщина с помощью маленькой команды делает очень большое доброе дело для очень больших ребят. А глазища у него умные, большущие и прям человеческие. Рядом с Чианг Маем есть большой известный парк, в который приезжают, чтобы покататься на слонах и всячески с ними поразвлекаться. Но совсем рядом с этим парком есть малоизвестное и фантастическое место. Это больница для слонов, основанная на деньги доноров. И здесь просто творят чудеса. И здесь живет, пожалуй, самая известная слониха в мире, Матала. Она была первой на планете слонихой, которой поставили протез ноги. It has to be soft inside, just like our shoes, because the elephant has to wear it for 5-6 hours, and then remove it for the in the middle of the afternoon. It has to be done perfectly, tailored. We had to have the operation on her that used about 30 people in a team and used about 70, the anesthetic that could floor down 70 people. And the team he is the human doctor, not a vet. So he was the chief surgeon when we operated on her. Это не национальный парк, не туристический аттракцион, не заповедник, не зоопарк. Это действующая больница, в которую слонов привозят, чтобы им здесь помочь, чтобы их вылечить. И многие здесь остаются до смерти, живут здесь очень долго, по сути. Но это такой хоспис для некоторых дом престарелых. When elephant die here, This morning we just lost one of the patients, and he was just 44,
but he looked like almost 60, 70. But this morning at 7:45, he just collapsed and died. You know, they live up to 70, 80. Their lifespan is just like ours. That's why we have to be very careful. Wants to take the body back because he can sell the carcass. And we just remove the tusks because they have to be registered after the elephant died by the owner, of course. So the owner asked us to remove. What do you feel when your patients die? I feel like I'm losing my old child. It's sad. I think it started with Dumbo. Dumbo, the cartoon by Mr. Walt Disney, because he was abused. You know, he was born in circus. His mother got angry, and he was bullied. You know, by other elephants in the circus. But even though he had, you know, these exceptionally big ears, but he did good. You know, I felt sorry for him, and then I was so proud of him, and you know, it was very fascinating. It still fascinates me. At the moment, we have 5 permanent residents. We used to have 9 permanent residents, and they passed away. We have 3 cases of landmine injuries here. Matala, Mucha, and Bunmi. Bunmi doesn't need the prosthetic leg. All kinds of illnesses, constipation, diarrhea, cataract, tumor, gun wounds, knife wounds, landmine, you know, many injured by landmines. Why do you keep them in these kind of cages? It's not a cage. It's just a low fence. They can easily climb out. This is the hospital. They can easily walk away. And the highway is just nearby. We rent the forest from the forest department. But this is not a cage, no. There are two kinds of elephants in Thailand. The ones in captivity and the ones in the wild. There's law, specific law. People can own the elephants, but not the ones from the wild. That's against the law. You cannot catch them? No, it's against the law. Mm-hmm. But you still can buy an elephant? Yes. The captive ones, of course. And now it cost, for the baby, 3 million. 1.5 million to 3 million. The ones with the tusks would cost about 10 million. And of course with the beautiful tusks. And it's very lucrative business, you know, selling, buying elephants. Just that, not for agriculture, just only one place, not for transportation anymore. It's just the tourist places. And we have to fight for that, you know, that using elephants in tourist industry needs to be revised. You know, I've been warning the Tourism Authority of Thailand for over 20 years that we should give the right information to the tourists before they come to Thailand. So I'm trying to urge, you know, the people who have the elephants with them, please treat them with kindness, with compassion. Because if you need to use them in your business, then you need to rest them too. If you want to work them to death, that's not the way to do it. Такой сегодня день, к сожалению, получился грустный. Умер слон, и хозяйка, основательница госпиталя, не спала всю ночь. Поэтому, ну, им не до меня здесь, и не могу их больше терзать. Да, подруга. Это был Леня Пашковский, хочу домой из Таиланда. Давайте обсудим увиденное, я отвечаю на все вопросы в комментариях. И не забывайте подписываться, ставить колокольчик, потому что все самое интересное ждет в следующих сериях. А я домой. Пока.